Guys, take a helicopter. I'm gonna go Primark from Sephora. Hello, what's up everyone? I hope you all are good. It's me, my channel. Welcome to my another vlog. Today's weather is so cold. Oh my look guys, it's so cold outside. Oh my god. Let me open the window. Oh no, it's so cold man. Oh, it's so windy as well. Guys, I will go downstairs now because I need to eat something. I'm hungry. I'm going to have a cornflakes and a tea. So let's go guys. Guys, it's so cold. I think I should wear something. So I'm going to wear this cardigan. Guys, I just had my breakfast and my sister also woke up. What are you having, father? Sister is having pancake. Yes, my sister. Here is our teddy puppies. Guys, do you have any plan for today? Where do you wanna go? Primark. You wanna go Primark? Let's go then. Guys, my sister wanna go to the Primark. I also wanna go. Guys, I also wanna go with you. Let's go to the Primark. So, what do you want to buy from Primark? Lip tints. Lip tint? You want to buy lip tint? Lip tints from Lip Primark. tints from Primark? Are they lip tint? Yeah, They are lip serum. lip serum. Guys, yesterday my sister got this from Sephora. Sephora? Is it from Sephora? Sephora. Yes. Sephora's lip tint. Tinted lip serum. These are lip They serums. smell like donuts. Ah, donuts. Smell like donuts. Let me try this. Guys, first I need to do my skincare, then I will. So first I will apply toner on my face. I need mirror, a small mirror. Moisturizer. Don't open the door. Let me make videos. Yeah, guys, this is moisturizer. Another moisturizer. Guys, I just cleaned the floor. Guys, now I'm going to bother from Sephora. Guys, lip liner. Yeah. Look at the packaging. Oh wow, round shape. I know guys, you can't see because of filter. This is nice, not bad. I like it. Let's use this one. This is cinnamon sugar glaze. Same packaging, same but different. Yeah, let's use this one. Obviously this one. I don't like this one. I liked it. This is pretty shade. Few moments later. Guys, দেখেন হেলিকপ্টার। ও মাই গড, আমি প্রথম দেখলাম হেলিকপ্টার। ওই যে দেখেন গাইজ, আমার এই পার্কে অনেকবার আসা হয়েছে, বাট আমি হেলিকপ্টার দেখিনি এই পার্কে। এই প্রথম হেলিকপ্টার দেখতেছি এই পার্কে, তাও আবার সামনাসামনি। ও মাই গড, আমি তো অনেক বেশি হ্যাপি। অনেক সামনে, আমরা দাঁড় টাচও করেছি হেলিকপ্টার, আর শুধু উঠতে পারিনি, পারমিশন ছিল না তাই উঠতে পারিনি। বাট ফটোস তোলা হয়েছে, ভিডিও করা হয়েছে। আমি আপুকে ফটো তুলে দিয়েছি, আপু আমাকে ফটো তুলে দিয়েছে। এরকমই গাইজ, আমরা অনেক এনজয় করেছি। আজকে পার্কটা মানে অন্যরকমই লাগছে। আরো অনেক মানুষ এসে ফটো তুলেছেন। আর বিদেশি হেলিকপ্টার তো গাইজ অন্যরকমই থাকে। বাংলাদেশি হেলিকপ্টার দেখছি, বাট বিদেশিটা অনেক বেশি সুন্দর। We went to the park. After that, we got this from corner shop. First time I will try. Let's try, guys. Look at the color. Not bad. Much later. সো গাইজ, এখন আমরা যাব শপিং করতে। আর আমার তো শপিং করতে অনেক বেশি ভালো লাগে গাইজ। আমি তো অনেক বেশি হ্যাপি যাওয়ার জন্য। আর আমি রেডিও হয়ে গেছি, এখন ওয়েট করতেছি সবার জন্য, সবাই কখন আসবে। অ্যান্ড দেন আমরা বেরিয়ে পড়বো শপিং করার জন্য। এই তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আর আজকে অনেক ঠান্ডা গাইজ, কি আর বলবো, যত দিন যাচ্ছে ইউকেতে শুধু ঠান্ডাই পড়তেছে। এখন ওয়েদারটা দেখেন, অনেক হোয়াইট হোয়াইট হয়ে আছে। আর আগে গাইজ আমি ইউকে লাইফটা এনজয় করতাম, বাট এখন আমার কেন জানি ভালো লাগতেছে না, শুধু বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করতেছে। আর এই কর্নারটা দেখেন কত সুন্দর, কিউট, তাই না? আমরা বেসিক্যালি একটা মানে ঘর সাজানো, ঘর ডেকোরেট করা, ঘরে যত জিনিস থাকে এরকম একটা শপে আর কি আসছি। এখানে যেমন মিরর আছে, অ্যান্ড সোফা, ওয়াল, এভরিথিং। মানে আপনার ঘরে যা যা লাগবে সব কিছু এখানে সেট করা, সুন্দর করে সেট করা। আপনার চিন্তাও করতে হবে না, শুধু এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে বসিয়ে যেতে পারবেন। লাইক এভরিথিং এখানে আছে।
The next day. সো গাইজ আর ব্লগ করা হয়নি, এটা হচ্ছে পরের দিন। আজকে আমরা যাব শপিং করতে, এগেন শপিং না গাইজ, এটা আজকে আমরা শুধু খাবারের শপিং করব, আর অন্য কিছু শপিং করা হবে না। মাছ মাংস এগুলা কেনা হবে। আমরা বেসিক্যালি যাচ্ছি বার্মিংহাম গাইজ, আপনারা যারা জানেন এটা হচ্ছে বাঙালি, মানে বেশিরভাগ বাঙালি এরিয়া, ওখানে অনেক বাঙালি শপ আছে। সো আমরা ওখান থেকে মাছ মাংস আরো সবজি ভেজিটেবলস মানে সবকিছু কেনা হয় ওখান থেকে। আর এটা বার্মিংহাম যেতে আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা লেগে যায়, আর আসতে আরো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মতো লেগে যায় আসা যাওয়া। আর ঈদের শপিংও বার্মিংহামে করা হয়। এদেশে আসার পরে যতবারই ঈদ আসছে বার্মিংহাম থেকে শপিং করা হয়েছে, আর শুধু একবারই আমাদের এরিয়া থেকে ড্রেস কেনা হয়, বাট বেশিরভাগ সময় বার্মিংহাম থেকে কিনছি। এখন আমরা আসছি একটা বাঙালি শপে, এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা সবসময় বাজার করি। এখানে দেখেন গাছ কত বড় বড় মাছগুলো, এখান থেকে আমরা 2টা মাছ নিই। গ্রোসারি শপিং শেষ করে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে যাই, এটাও গাইজ বাঙালি রেস্টুরেন্ট। মানে বার্মিংহাম গেলেই আমার ফিল হয় যেমন আমি বাংলাদেশে চলে গেছি, আমি ইউকেতে না, মানে বাংলাদেশ ফিল হয় বার্মিংহাম গেলে। এজন্যই আমার বার্মিংহাম যেতে অনেক বেশি ভালো লাগে, চারিদিকে অনেক বাঙালির দেখা পায়। আর এই রেস্টুরেন্টটা অনেক সুন্দর, অনেক বড়, ওয়াও মাশাআল্লাহ, অনেক এস্থেটিক টাইপের, অনেক এস্থেটিক, তাই না? আর এই রেস্টুরেন্ট যেহেতু বাঙালি, আর এখানে গাইজ ঢাকার পিকচার এন্ড সিলেট রংপুর মানে সব জেলার পিকচার আছে এখানে। আর আমি এটা দেখে অবাক হয়ে গেছি। এখন আমরা খাবার অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, আর আমি গাইজ আর কোনো ভ্লগ করিনি, খাবারের ভিডিও করা হয়নি। সো ইয়া গাইজ, আজকের ভিডিওটা এতটুকু। বাই, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।